Kachira Yesu, Kachira Onua, Kachira No. Nasani Birano Sua, Arimpa Musimampo. Kachira Onua, Kachira No. Nasani Birano Sua, Arimpa Musimampo. Happy day. And every rain and some Katrabi na Unia Kuma minimum ever check. Answer no, your mom pie. You do your book once. Your mom so can food thing. So I feel so I'm a free. Try and I want to and a mobile one and we sent to my tias. And I may ya de mo shon sa ya de wa ya koma na ya dwen nyina shon sa ensam kakra ibeti no menkeche ya nwere ni ntim engira so ntwen ma ya to so mienu a enche be pon ya firo bre ni mane ho asase so na otiam se muso nka asase a ya twen wa bre nya gina pa bi agina ya de wase se watiensa Yesu din mu amen ayre asan kakra Yebechano or today said a call to faithfulness of fra what friend said Yenya Gide ewa radim na kenkan some ebekenkano nyina ewo Mark ana Marko eti enum so ofa Marko asempa no eti num no mere matuni said the chapter of sorrow ayawere ho ensem ko a ehia se free ebra Obema bia na wabɔ dam a yefe no edom a na ɔte abodam mu nipa ntim twam hɔ ɔde abo ekitwa ho na mogya no na ɔtafre Yesu ne no ɛbɔ mpunumpu wotoa so ekwa anim a obi a na ne baba a wɔde mfie dumienu Jairus ɔno so ba Yesu nkyɛn sɛ ne ba ɛda hɔ a owu so otoaso ekansa chapter 5 Marko no a osa toaso de oba bia na mogya tu no emfinhia dumienu wase na ho de nyina e wa yarasafo ensem nanso na ensi no ye na chapter no ekwa wiye no unya brekankan ne ekusi ya ne se Jairus ne baba no wawu aya yerho nanso me nua no yebefa futuo bi afrimu asase a yete so yi ayarehɔ ayabasam ayo ni amane hunu ni abenidie nko a ade akye ade sen wo sika wo ye hiani wo ye nimdifo wanko school ye nyina ye hye ɔhaw kro ne amane hunu kro ya de ni owo nanso ye wanda so se so nyankopɔn mu ya daakye no ɔwɔ nkransɛm sononko bia ye awurade Yesu no de bɛman abaya bia na office South Africa na ye friend Ellen Desper maame no na basem no eyawere wo sempa otena South Africa emfie bebre a abesina twam na maame osum nyame he was devoted Christian
wɔde ne brɛ no na nyinaa ma Nyankopɔn a ɔnni agorɔ. Kwansima ɛna kwata leprosy ɛyɛ no. Ɛhɔ no sɛ obi yare kwata a yɛma ɔma nipa mu. Enti yɛde ne kɔtena baabi quarantine sɛ ɔno nko a ɛntra ase. Na ɔte hɔ no ma nkra a wɔnyɛ ne sɛ ne ba bɛrima baako pɛ ɔno nso wafiri mu wawu. Ɔde awerɛhoɔ saa ne sister da ne da ɔbɛhwɛ no wɔde aduane bra no ne ɔsa ate ansa sister ɔba no wɔnya car accident. Ɔno nso afiri mu. Wiase bɛn na yɛte wiase a sɛ yɛn nua bɛbɔ dwon sɛ ntiaseɛ anim ɛyɛ amanehunu nanso Nyankopɔn sɛ yɛte ase ɔmpa yɛ da ɛsɛ yɛkɔ so anya gyidie ɛwɔ Nyankopɔn mu. Maame abasɛmi ansi hɔ a ɔtoa so ɛda hɔ nom a na ne kunu a ɔbɔra kakrakra no ne ɔsa ate ase ne kunu wɔanya cancer a yɛntim ɛnsa. Amanehunu ɛne awerɛhoɔ ne nyinaa akyi wampaw ne Nyankopɔn. Ɔkɔ so a ɛsom ne Nyankopɔn na ɔda hɔ nom a ne ɔhunu sɛ nana so ahyɛ ase ɛho no ɛfifɛre yɛkɔtwa sika yɛn ho nneɛma na yɛkɔsi ara sɛ ɛsɛ nana mmienu nyinaa yɛtwitwa. Anwummerɛ minim haw a ɔkɔm sɛ wohaw ɛso kyɛ yɛn nua deɛ a ampaneampa yɛtwitwa a yɛn nua anaa mmienu nyinaa wɔbɛyɛ yɛ bafan. Ɛtɔ bi ebi sɛ wɔn sɛ adentra yɛsom Nyankopɔn na yɛha no ɛfiri bad to worse. Yɛbɔ mpaeɛ na yɛfsɛ yɛ bia yɛyɛ Nyankopɔn ɛka kyerɛ yɛn sɛ ne nyinaa mu no so gyedie mu de. Be faithful empa ba ɔbɔnsam deɛ mpa deɛ yɛ nanso Nyankopɔn sɛ yɛwie no ɔwawie pa ɔhyɛ ama empo asase so yɛn na Nyame de ama nyinaa yɛ mfie aduɔso sɛ ɛkɔ haw ne amanehunu mu Bible sɛ aboro so ɛyɛ mfie aduɔtwe haw ne amanehunu sɛ etim gyina da Yesu bɛtiam sɛ deɛ ɔtenetene deɛ yɛfi no menim sɛ yɛn nso yɛbɛka ho ɛhɔ de yɛkɔdi da ɛnsa da ɛhɔ ne suo ni hɔ awerɛhoɔ ni hɔ yadeɛ ni hɔ haw bia ni hɔ ɛyɛ anigye saa da no ɛbɛyɛ anigye sɛ nka wo a wotie me ka yɛn nyinaa yɛbɛbom na yɛde ahusia ndwom akɔhyia Awurade ɛwɔ wiem asase a yɛte so di asomdwee ni a tuma mpere nkɔ ɔsoro ahemman mu yɛnua asɛm nka ɛnsi wae ankyɛ bia na n'ani hyɛ aseɛ so yɛn kusikisi doctor ni aprescribe aduro ama nurse ni sɛ ɔmfa ma yɛnua baa Ellen aduro no a ɔde ɛkɔma no mistake gɛ no ɔkɔfa acid ɛrekɔ sɔ yɛnua baa yi ani so ayerɛwosɛm yɛnua ani mmienu nyinaa ɛkɔfuraeɛ Ellen a ɔso Nyame ade tra saa asɛm yi ɛtim to no anwummerɛ bi a ɔna haw bi mu Nyame sɛ ɔmpaa wo sɛ woka ɛnwom aduana nsia a wɔ sɛ Awurade sɛ ɔka yɛn ho yɛde fire yɛfi baa mu asaseɛ ne dane butu na mepɔ tutu ɛkɔgu pubɔn mu a Nyame sɛ ɔnyaa yɛ da ɔbɛkɔ so akura yɛn enti sɛ ne haw sitie biara no kura Nyankopɔn mu yɛnua nkura yɛn asu mu a kɔsi sɛ ne bere so yɛ a Nyame ɛfrɛ no menim sɛ ɔwusɔ nɔpa no bere a yɛsɔ no yɛnua ɔbɛka ho bi akwanhwɛfo bebree agidifo bebree asɔrɔfo bebree nkramofo bebree ɛnam haw mu ɔfra mu atete mu ebi da afiase ebi ɔkɔm ɛne ɔhaw abusua mu nsɛnsɛm anwummerɛ me hyɛ wo nkuran sɛ Yesu sɛ ɔka ho haw ne amanehunu nyinaa ɛnkyɛ ne nyinaa bɛkɔ awieyɛ sɛ obi bɔɔ no sɛ kyɛ deɛ ɛbɛkyɛ nanso ɛnka hɔ yɛn Nyankopɔn mu gyidie na yɛn nso ne mu ɛnkosi aseɛ adesua deɛ ɔde ɛmɛ ne sɛ haw ne amanehunu nyinaa mu no yɛwura Yesu no na ɛdi kan ɔfa haw ɛne amanehunu mu ɔbaa sɛ ɔbɛwu agye yɛn nkwa nanso atete ɛne amanehunu a ɔfa mu no ɔfa mu ɛkɔsi ase a nnɛ ɔdi hene ɛwɔ soro ahemman mu ɔte kronkron bi a ɔdi man enti yɛayɛ nam haw nyinaa mu no sɛ daakye yɛn nso so yɛbɛnya ahenni no bi na ne Yesu Kristo atena ase afebɔɔ Marko asɛmpa no ɛti num a meka ho asɛm no ɛhyɛ aseɛ sɛ meka no ɛyɛ painful account papa no a na ɔmɔne ahyɛ no so no wɔhunu Yesu no ɔbutuyɛ sɛ David ba ɛdeɛ name no wɔyɔ ɔkasae ma ɔmɔne no nyinaa ɛfiri ne so ɛkɔgu ɛpobɔ mu ɛnyɛ ho asɛm ɛna mmɛka na nnɛ deɛ mmɛka paa ho asɛm no ɛyɛ Jairus ana Jairus sɛ brɔfo ka no gyidi a ɔnyaayɛ no a gyidifoɔ awie bere yi ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛnya bi
Gidia Shadrach, Meshach, ne Abednego nyae no, awie brei kwanhwe ni Kristoni a wotie mi, saa gidie ne senya bi. How no de bekoso aba, na sene a Shadrach, Meshach ne Abednego, bra Nebukadnezar ye sika honi se obia ensom no. Mrantia miensa ne gina pintin se yankoto honi. Sanse ne omo hwea se nya anyamfoforo enkam wo mransem de no. Na asompanfo kwa maseso emako pan wo na so mrantia miensa they stood up. Say yankoto honi no. Ohini no dia nwahunu bebre nwahunu omo na aka Daniel timiensa yemu dunsun no asem omo kan no ene hye me nkuran. Okanse nana ehia yense yebeboa wo wenum bi yenim se yenya nkopon a yeso no betima agenya afiri wo ohene nsem no betima agenya afiri oja efra na me nsem na se amasampa yankoto ahoni no awiebrei kwanhweni gidini a otie me yempa ebo no ese kache obonsam ye kache ade bia etete ne se yenim se yenya me betima agyen na se mpo wanji a ye na ye chinchire Nyankopon da ye de ye nwan na machi Nyankopon ye mobra bone ye ko abosom horom ye kodi enkrofo a wo mo ehye nkontro achi na mo ye besum nyame kan nyame ba ko no Daniel ne nkrofo no Shadrach, Meshach, Abednego ye girae ye ka basem no awie no omu nyankwaje asopani a ye fa Jairus Mark tinum okọ Yesu nchen se ni papa ko pe a na wawo no yare owu enti Yesu emra no mesta yade Yesu anka wed wan fino anwe bia wabompa ya baba nyame aisa onte ye no sana etu ye nua no ya sompani oboa nyame dwuma nyina ye sida woni sika nyina na hodi nyina eboa sa ba mai aba Yesu nchen se me papa ewu obehwe na ase nka Yesu no ase osore Yesu anka wed na nipa kuo edi Yesu achi Jairus pampaba ose odi Yesu achi thinking said bia okọ ne fie Yesu namba bi kura na so Jairus one sign nka obi an se papa yi mi ka se mi kire wan tie mi wan ka se bia kire se bia mentwen o ka kire no na osore na dom di nachi se ni fie ewo Isia na on so wonam south and on north and on west na so papa no edi Yesu achi anwure wo ha no waka kire Yesu wo bre nso ye na so waba bia abuana me hye nkran se enya Yesu achi die yaro ka kire Yesu no a wan ka were ya kire wan gena achi die anwure me de yeteteo minim de wo fam nyame se oka ho wamane hunu nyina wa hunu but nyontuni bi ka se young missionary de yedi yani hu a ebebo ye hunu Yesu Kristo oni tumi no esi ano kwan bia ya bie wani a nka de onamro farsa osofo bi ne kan se nka ye makwa ma obia de ne how aba na yakotena se na esi obia me fa ne de a nka bia obeba na wo de no ni ho obia fa wo de no ko amanfo so how enti osankafo se kramana wote ase no ne so won fa so sin jata wawo ne opa kian se bra ye te ase die a ye wuye no a ye won kwan die ese nyanda so se bribi ade be chi esum no nu ye kosi ase nyambe mahan bi a to ye so onua yaro ekoso ade Yesu achi na odi Yesu achi no emuwa na oba bia emoja tuno emfisia tumi no Bible said na wasena hodie nyina no edefo watuna jepade ne dan na fie ne ntuma nyina tete mre mro ka Leviticus no a so obi tumoja sa ye pam no ndina ense obani pam wote Yesu nka se oyewani etu oye na dwen se papa yi enede onu be wada mami ekọ na Yesum no na yeteteso na ye pam no se mami hu bon na so wampa ba anyumre bia nyamso a woso no bebre no kanse bebre tia wo wonkwa ye kwa hwani wonkwa wo kwa sorwe wonkwa gidi ni giramu maame na mpa ba he persevere oto asoa ebomode se enade obita so anyumre bita so se Nyankopon ese ohunu no wo se ese se ne nsa kan
onyankopɔn natare ano dɔm bebree di n'akyi na yaro soso edi n'akyi yesu nkasa ne ho bia nka yɛ me a ka me sare yɛ koraa me hiani me a me yɛ hiedan panyini me soma ba wanim wan fi me ɛna wo ne dɔm wo di dɔm anim ɛna yeju ababa yesu akwa mami dodo mo yesu no suafo yɛ pam no na akɔfo akire wampaba wonamu na nsa ɛkɔsɔ yesu the hem of his garment ɔkɔsɔ yesu natare ano sɛ me nsa ka natare ano ngonwa me ho benya yarsa ampani ampa nipa a wasɛ na gyabade nyinaa ɛnɛ ne a kɛbɛkɛ sɛ wakwaya asabi ahodoɔ nyinaa atorɔdifo no nyinaa wakyiri wɔ mo so nanso wɔ sɛ ansini ye ɔka yesu ataadeɛ no anuano wɔ sɛ mogya no nyinaa amonom hɔ no a ɛtwaeɛ bia yesu ataade no wonya nkaeɛ bia n'ataadeɛ no gyina w'anim ɛnɛ awiai ɛnɛ anwummerɛ awiai nyame pɛ sɛ woka n'ataadeɛ no ɔpɛ sɛ wohunu no ye bano kaya wose haw no nyinaa eba wiye anwumre de meka kyerɛ sɛ wakyiri wabɔ mpae banso mpaba aka wade baako asɛ woka yesu kristo na taade ano no wose oba no de ne nsa ka taade no apɛ mogya no nyinaa atwae hwɛ for 12 good years amane hunu ba wahu sɛbe sɛ oba kura no ebu ne nsa nanso enanum nansa atete a wokom na bai enfie baako enfie mienu enfie tumienu na wo amanhunu pa nanso so bra o ka no apɛ ɛna ɔse saa ha no nyinaa ɛba wiye adɔfo no bra ha no ba wiye ni nyinaa na yaro so ɛwɔ no yesu sɛ honhom bi afinimu bibi afinimu kɔ asiamfo petro sɛ papa wo diebo nipa yɛ dɔɔso nipa bɛka wo wɔde dabi ensa foforo bi akam Jesus know what he was referring to na wonim dia wo sɛ ɔkyerɛ na ɔhunu sɛ ayaresa bi afiri ne mu kɔ ɛhɔ na ɔbaa yi bɛbɔ n'anim sɛ miwura ɛyɛ mea me de bɔnyɛni ɛna meka wo adan ɛna ɔkana sɛm yesu ma na kwanya na nneɛma hwɛ ɔbaa wayɛ mfie dumienu na onya dansedie ene obedie danseɛ ɛna mekɔ yaresabea mekɔ holy family mekɔ de new leaf mekɔ ɔkeka ne nsɛm ɛne nyinaa akyi anadwo me nna kyɛ ne nsɛm bɛboro dɔnhwere baako ne nyinaa na yaro na ogyina hɔ na yesu gyina hɔ na ɔtie nipa sɛ nipa baa so yare a ɔda fie a ɔwu anwumre mpapa wai wo haw a waka kyerɛ nyame nyinaa nyame sɛ onim na otie bai kare sɛ nyinaa wi ɔse kɔ nkɔyɛ bɔne bio na ne ɛso saa no amma wo so ɔbai sare na bra yesu akwa na abɔfoɔ efiri yaro fie bai sɛ papa obaba na wu obaba na wu obaba ntra waba yesu nkyɛn a wogya ne hɔ no nipa mfie wo ɛmmɛhwɛ wo ba no ɛmfa no nkɔ ayaresa no obaba na wu sɛ nka yɛ me a kɛno asɛ me sare me kofie ɛkɔpene korabe yaro anja yesu akidie ɛhɔ ansa yesu ɛka kyerɛ sɛ yekom ma bonta oyam na twɛn efiri tete a wɔka kyerɛ no nyinaa wodi na kyi nyinaa no yesu anka word ankyerɛ no anwumre waka wɔn sɛ bebree akyerɛ yesu omua wo bia ɛnɛ ɛne yɔdom brɛ ɛnɛ ne bia wo bra so kɔso abɔ mpaeɛ Tesalonika nwoma edi nkanti nnum yi mu dunso wɔse yɛnya mpaeɛ bɔda bereda nyina yɛmmɔ mpaeɛ bra yɛte ase a haw ne amanehunu a ɔbɔnsɛm a wɔfiri soro ɔmpɛ sɛ nipa ma ɛho tɔro no yɛmmɔ mpaeɛ a yɛnya da enti saa bere no na yesu kasa a yɛre wo sɛ papa nya akomatɔ yɛ mu wɔfrɛ asuafoɔ no mmiɛnsa Yakubu ɛne Yohane ɛne Peter sɛ momɛsɛma yɛnkɔ ɛna yɛdi yɛro akyi haw no ano ayɛ den no ɛna yɛdi ɛtɔ bibi a nyame pɛ sɛ haw no ano yɛ den ne yɛaka ne ma ne yɛakyerɛ ne yɛdi adanseɛ yɛaka no mu yɛ den paa ɛne yɛbɛhu Nyankopɔn
nanso gidifo nyame ama esudua bi sɛ yɛnkodu saa sudua no yɛntumi. We can't read that praise. Yɛkwa pɛ ha no yɛasan enti yɛhuru nyankopɔn animonyam yɛnya gidie if you hold fast to our faith. Na how no ni amanehunu nyinaa mu yɛtim nante ekodu bia nyame ahyɛ no a ne sɛ enkunimdie betumi ayɛ ndeɛ. Yɛro enya gidie wampaba bra Yesu amfi no wanka well na odi nipa domachi na ɔno mmom wanya nipa anya resa na ɔba mogya tru na ɔsan yade na odi danse nyinaa no wampaba nipa miɛnsa edi yɛro achi ni Yesu ampa yɛtru fi ɔna nipa esu asufu esu ɔna ebɔndwem yɛro wokɔ he obi akra wɔ akra na nka ɔdo ba akra sabia nka ɔba yɛ wu amanfo no nanso no nim sɛ Yesu no ɔyɛ nokwafo Yesu no ɔyɛ safo enti sɛ woba na wo ba yɛ dem bio yɛro ampa ba Yesu ne asuafo miɛnsa no ɛne yɛro wura fie hɔ ampa Yesu kɔyɛ nsɛnkyerɛnne ɔbaba na wawu no ɔbaba mfie dumienu wawu no wasa eba nkwa bio wanka amen. Yure nyame eka asɛm bi akyerɛ nyame sɛ yɛnwu yɛnko a yɛwɔndasoro yɛdaakye yɛwie yɛn bɛyɛ kɛseɛ ba adeɛ baako a ɛsɛ yɛnya sɛ ɛsɛ yɛsɔ yɛgidie mu we must be faithful ɛtɔ bibia kurukuru hwɛ asɛn no dɔɔso ha no bɛyɛ apɛ mo mfom asɔre magya asɔre na yɛne nam adifo atrɔfoɔ so na yɛka de anim wo maame na ɛyɛw wo papa na ɛyɛw wo nua na ɛyɛw atrɔdifoɔ bɛkuyɛn ɛnɛ man Ghana asɔkye a ɛbɔ ne mframa a ɛbɔ wiase nyinaa no fa kɛseɛ no a ɛfiri atrɔdifoɔ na Bible so ahyɛ ho nkɔm a Matthew asɛmpa 2:9 sɛ Yesu Kristo pa adifo atrɔfoɔ bebree no a bɛsɔre yaro wonya ɔtwɛn honhom no wonya gidie ne arehye wo Yesu mu no ampa na bisadeɛ no Nyankopɔn ɛyɛ na bisadeɛ no nyinaa ɛma no na onya ano yi sɛ wokare Marko asɛmpa etiaduonu baako kɔpem tim no yimaduonu baako kɔsi aduonu na Mark 5:21 to 24 no a na ɔkyerɛ sɛ yaro a no ɔyɛ ruler of a synagogue Shedam pani bakopa. He comes to Jesus, Oba Yesu nkyɛn, pleading that he should go to his house and heal the dying daughter. Ne ba na ɔyɛra wo no bra. Nyame amfi no. Ano ayumre bi a wo ha no, wo si nyame amfi o, na so Nyankopɔn ɔwɔ bre. Wo bre na ɛso yɛ. Nya ɔtwɛn honhom. Kɔsoa nyagidie empa ba mfiri nyame akyi kɔsoa som no. Ɔte nyamsom te sɛ the breath ɛte sɛ yɛ home anopa awia bribia the heartbeat is the worship of God. Ugya nyamsom 1 second ɔbɔnsam benya ho na ni abra wɔnam a ɔbobɔ hwehwɛ de obenya na bre no awie bre bɔnsam ani abre menua enti wo haw no amane hunu no ɛma ɛnhyɛw so nim sɛ bribi ba nyame de han a ɔde ma yaro no wonya ɔtwɛn no ne bisadeɛ no wonya ano yie sɛ wo kare Mark asɛmpa wa Mark chapter 5 verse 25 no was it open abruptly almost unannounced. There's a shift from the emergency situation of Jairus to anonymous woman with an issue of blood. Bra besa me baya de afi de wadra ni kura oba moja atru no na wo kwa akota ne tu na so nyina no wampa ba. Mark chapter 5 verse 35 to 43 the narrative shift back again to Jairus after the Jesus Christ sarba Jairus nche. Here we read that messenger from Jairus' house arrived with the bad news of the child death. Ndi ubana wu ubana ntraba Yesu nche wawu a sanachi yalo dia wan sanachi ni na na obanu dia danse eho na Yesu Kristo o kasa yaro hu se wo de hyeden kosoa kraw gidie mu na hwenyankopon animunyam menuano etode bia ha no ano ye dia se ye hu dia yenye nanso buma ye njai onyankopon actually because the passage begins and concludes with Jairus. We can say that Jairus is the principal focus and the entire passage
What can Mark chapter 5 one? Was there a pastor no shall every jealousy? Now, no sooner oko bien soon to honor a principal, or no, or yet onipa, ne canwa sempa, pipotin, ewo Marco and human, a tinumu. This story within the story of them in the Mark chapter 5 offered to us some valuable lessons on what we must do when, after taking a stand for Jesus over our situation or on our situation, go from bad to worse. When Emma said, "Your fire used to say a crania jinkwa, now you have a catcher yesu." No, I said on tea. Now, if you bad echo west, I didn't want your dinner and say a papa. Yenu yellow, one papa, or Coswell Crankidium, or Coswell Dieswachi, was in both had desperate needs. Say yellow, and opa, no beer yajinkano. Both went to Jesus for help. Omamina echo yes we can say pemwa. And both were helped by Jesus. One ka amen. Omunina susu nyamwa for Yesu ono. Minia, ohano says it tibiano, chewo nyankopon. Now, however, the closer we study the account of Jairus and the woman, the more contrast we will discover. Bribia yebe suasa abasem no yebe ben onyankopon. Ye woniema atrapo bia edanso ne digan illness for 12 good years. On the other hand, Jairus' daughter situation was acute. Was it bad there? No, Ramanisa and fear to me why Yalsa for 12 good years. Now the yellow baba there. Na e gabako na me na entere eni afi eni buseme yade no bono eyempatu. Ena opa Yesu nchen. Nanso Yesu Kristo, nta Yesu Kristo onimade nyina. Odika esa oba no yade a na Jairus na owo gidie, Jairo na owo gidie e onyankopon broyin se se Jairus. Twiri se Jairo onya gidie e onyankopon mu. Ne condition nyina mu no onya gidie e onyankopon mu. Ne to so miensa time one condition made her unclean and her contact with Adam made him also unclean. Or pardon the you said, Nana wanted. Nana wanted. There's an open nipum. Now, so Napa pardon dear, no, she had them pain. He was an elder. Or you have some pain, it was she had them. And Phantom Bakwan, a count. It was no social or economic status. The woman was economically handicapped. Only she. Najapadina. Immediately, oko haunu, dear no ye, ya de ya yentima, na ye pa Yesu nchen. Brana siafono, omote a ship, and a cromuno, e wo shemamua, ye nam suosno, na Yesu komu. Asrochi e bono, Bible said, Petronum and Drianum, no more ye fishermen. Ye say the young one didn't beat me, yet the young one didn't priya, so now stroking no bo, now from a bo. You say yes, you can. Inka SSA, you can't say yes, no, yet the young one did. And maybe I don't want not pry and ye. For years or so, can't imagine qua. Now, situation no obey to my Joe. Bra, as you know from we say, hey, Papa, you can yes, you. Yet and found home. Ya mimi and found home. Yes, sorry. No teatia epono, nam frama, ni asrochino, di wanka amen. And you bray asrochim be a bo, a bayade, a school sem, a busham sem, a yasasa sem, a dear how near manipura would have yam se, or cassa, asrochibia, and frama bia bayadi. And you bray me truthful. Now, Miss Sean Class said, more above Buddha, Bripia or Bambi Brubons manage. A bonsami years to your bubble. A ya good year and yeti. Enti yama abira wash ya kra na bon se ma go na niaje na oriri na Yesu su wira ho but bring day na yama ya ninja se na Thessalonica kan se yama ya ninja da how mo amane mo yama ya ninja was say advocate. The woman had no one to plead her case with Jesus, so he had to go herself. Jairus served as a mouthpiece to plead to case for his daughter. But no new bia. Never shall find a pound. So Obeko Yesu nchen
akɔsene nti ɔno a ɛne kɔɛ nanso yaro deɛ ne papa no yare no ɔno a ɛkɔsrɛ ɛma no manner of coming sani obiara si kɔɛ the woman went to Jesus secretly ɔno deɛ owia ne ho ɛna kɔsɔɔ Yesu atare ano but Jairus went to Jesus publicly or openly ɔno deɛ ɔkɔ Yesu anim yɛhu sɛ Nicodemus biribi owia ne ho anadwo ɛna kɔɔ Yesu nkyɛn san sɛ na ɔyɛ mmaranim papa wei so na ɔyɛ mmaranim ni yaro nanso wansuro sɛ yɛbɛtunu na saa bere no sɛ wokɔ Yesu nkyɛn a yɛsɛ Yesu ni ɔyɛ debɔnyɛni ɔne adebɔnyɛfoɔ didi yɛbɔ no kwan do bebree nti sɛ wokɔ no nkyɛn a yɛ wowia ho papa yi wansuro sɛ ne dibeɛ ɛbɛbɔ no ɛnam ayaresa na ɔpa ma ne ba nti ɔkɔ Yesu nkyɛn bere nipa nyinaa wɔ no ma wansuro wanyɛ sɛ Nikodemo enti onya gyidie ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ne ɛtɔ so was a direction of approach. The woman approached Jesus from behind, falling later at his feet at the end of her encounter with him. On the other hand, Jairus came to Jesus face to face, falling at Jairus' feet at the beginning of his encounter. Baroni also into a fire Yesu achi ene bɛka n'atare ano papa no deɛ ɔwɔ anim onyam ti ɔfa Yesu anim ɔba Yesu anim straight nanso so ba no bro nya na yaresa no ɔkɔhwe Yesu n'ase na ogyina Yesu anim edi adanseɛ ɛkyerɛ aforo biri yɛrɛ so bra onya ne ba nya yaresa no na ɛnye dɔm anim ɔkɔ na ɛdɔm bebree wɔ ba bra ɔ ne ba no enya yaresa ana wonya no fra wufom no na suafo mmiɛnsa ɛne Yesu ɛne yɛrɛ no nko a ɛne hɔ ne to so edu results of delay ebra na Yesu ɔtwentwɛn ne nan ase nipa yɛ wu emergency enti sɛ ambulance ɛkɔ a na yɛ de emergency enti car etim kɔkɔrɔ so no Yesu de bi ba yɛrɛ de bi akɔkɔrɔ so no emergency nipa no ewu ɛyɛ ade wo yankwa afɛ de Yesu amfi no sɛtia no sɛ ambulance ɛkɔ obidam ewu na car bebree cross no onya kwankɔ nanso so onya ɔtwɛn no awie no onya nebisade anu ye because of Jesus delay in going to Jairus' home ɔtwɛn so bɛkɔ Jairus fie no the woman was healed ɛna ɛma ɔbaa no enya yaresa amen anwumre bia wo yade no twɛ nyame ɛtwɛ no ɔbɛsɛ ɛyɛ adanse kɛseɛ minia ba mo aba mo minia ba ma aba mo sɛ the situation no etie bia no kɔso anya gidie bra wote ase na me sɛ brepa bi bɛpa brebe so a onyankopɔn bɛsa yade ana ɔha no nyinaa bɛba yiye but because of the delay Jairus' daughter died enso so delay a Yesu Kristo ɔtwɛn ne nase no so yaro ne papa no ewuye dubako word from Jesus asɛm a ɛfiri Yesu nkyɛn Jesus speaks to the woman only after good news of her healing. But he speaks to Jairus only after bad news of his child death. Yesu deɛ ɔbaa no ɔkasa no bra ɔbaa no nya yaresa bra ɔbaa no ne wato na ɔdi abusie ba yaro deɛ ne ba no wuiɛ no ɛna Yesu Kristo ɛkɔhwɛ n'anim ɔkasa ɔntwɛn na onya abotrɛ ɔnhyɛ den na brepa bɛba ama no dumienu testimonies. Though the woman came to Jesus secret, her healing was made publicly. On the other hand, though Jairus came publicly to Jesus, the healing of his child was to be kept a secret. Look at verse 43. Somebody can actually say, no, Obano de we are home. Now, so that's the dear nipa in our tear. Name yellow dear, or by Yesu and him, brand nipa in our own. Now, so that's the dear nipa in our auntie. Nipa crave and a tear. The above contrast in the two stories will help us understand why the story of the woman is sandwiched within that of Jairus. Enti sa asema ya kan ekire se Jairus okoka asem kire Yesu no ntira ba no de no eba mu no. Misa fresh chapter say story within story. Abasema abasem bi shim. Say Jairus and oba Yesu nchen. Tine de na yetie afi ne yetie ane se oba bi susu a emoja atuno asamba Yesu nchen a nipa dom odi akire.
was say the trial of Jairus' faith. Nyankopon saw Jairus gidi esoye. Or saw Jairus gidi ehwe. Jairus exercised great faith when he came publicly to Jesus. His act of coming publicly to Jesus was an unpopular decision. Senya osis na 3% meko Yesu nchen na nadwuma betima hwere no. Sasa saabres no se wo ye mra nimni wo ye asompani wo ye sofo na ehun se wo ni Yesu Kristo no ma ye betu. Nanso wansuro wampaba sani manyina na onim nanso okọ Yesu anim brada nipa nyina wo no na onim se nadwuma betima hwere no nanso so wampaba. He could have come to Jesus secretly like the woman or like Nicodemus, another ruler of the synagogue. John chapter 3. Nicodemus oko Yesu nchen kode kukuam. But Jairus took a stand for the man of Galilee. He recognized that the man who associated with sinners and tax collectors was none other than Messiah. Amen. When we say, Bema, what to give for them? Bema, only the bonye for at the bonye, you for them from Sa Bema Nunkoto. Nebitima Genumqua, Bitima Sane Bar Yade. So, Minia, oh, Gide Yankopom. Say, oh, how many Namuno or Nunkoto Bitimi as you. Jairus had come to a point in his life where nothing, not even his social status or social standing, job or wealth, mattered anymore to him. Obetru jina bia na bibia hia no bio se ne ba no benya yarsa se na adwuma behwere no ese nipa emu no wo see pise she will stand for Christ even when heaven fall. Mama what can say be warning woman be today education page 57. Ayam de pa was it the greatest one of this world is the one of men who will not stand for sinners, men who will stand for right, even though they persecute them. Was it brilliant address? I did it for even to my kinama no creno, imposen soto, say we are bo, assassin was so, a boat to true, was it making a painting? Was it they are like compass, always pointing to north? So, what your compass here? Bripia, Babion Messibian, or to the north. Wouldn't you see Shoma, a pointing to north? Wouldn't you see a petty one enough? Enti sala gidi for ye. Ye ma bibia en compromise. Ye ma bibia nwiaye. Ni besi bia no, ye so ye gidi mu sala ye nwiaye. Wo hu se bibia betimasi. Na so wampa ba he onya nkodim bi se de besi bia no obekira ama Yesu Kristo. He made a costly decision for Christ. He did right because he was right and left consequences with God. And God always honor those who stand like this. Amen. Obi bi obegina say yellow no onyankopon pemo na yankunim difo awie brem. Menua etop bibia na yaba mu ebu. Na yehim yentumi nyina. Na so yetimi gina pefema nyankopon a wo so oma yanim guaseda. Was it but since every true faith requires public testing, Jairus' faith was also tried. Notice how Jesus allowed Jairus' faith to be tested. Yanhwe said that Yesu twenya na so one papa okoswa ejinam. Niedikan delayed by the crowd. Jesus was on a life and death errand. Obisa ni behu ohiam. An emergency that did not need a crowd to impede his movement. Jesus could have driven away the crowd that surrounded him, but he deliberately chose not to do so. Later on, when the child dies, Christ will send away the crowd. Ebra nipa na wuno ena Yesu Kristo opam sankrofon. But now, when we expect him to do something about the crowd, which is sacking them, driving them, and attending to Jairus, we didn't do. Bro, ba kachi ono emu nga obe pam nipa no kono wanye sa
Afei dia nipa na wo no nsa na opam krofon se me pese me ko Jairus fi eto bia saa na so ni nyina mu no papa e ko so a ejina. Can you imagine the driver of an ambulance caught in a traffic jam and yet refusing to sound his trumpet? Se medical kano ambulance e ko na waye din omo aben nipa no so ewu ebi nsi sada na so ha ebi siye. Why does the Lord often delay when we trust him with our urgent case? I didn't think upon what can say. Ya wakie bring mo esa wo kimi na Yankopon twen. Nyame nya bibia kwa. Yaro de no ye mfanto o twen ye say ba no na ne de no achen eche ne ba de no. Nanso awie no bra wonya akomato ya wodi Yesu achi no ne papa no ne wagumpo nanso so onya se wo ba no kura awu wo ha no se wo di kwa amnam kura da Yesu bepie no wo so bo sori se onipa a omproda wanka ame wo ha sei ne to mienu silence and interruption Yesu ye kom. Jairus experienced another trial. Do you notice that besides not speaking to the crowd to give way, Jesus also did not speak a word of encouragement to Jairus. Inka Yesu, wo desa wo mpa wo mokra. Inka kan bi kira me wanka word anke hie da mpan no. Azumi sebia toboase na meko wanka hwe wanka na so silent nyina mu no papa ampaba. Jesus allowed his movement to be interrupted by the woman. Why does the Lord often allow our church plan to be interrupted? I didn't tell to Bibia. Ya sha di na Bibia sim. Bibia bon adintra. Nyaminim da chinsem. Wonim de eye and oyeme. Why did the Lord speak to others but not to Jairus? I didn't Yankopon kasa kira from na me dia kasa on tie. Why does he sometimes seem to care about others but often appears to be indifferent to our pride? Alintra Yesu amanfo de rase na me de Yesu te ya na me nua watewai ebreno so ye. There's good time ahead of you emrepa eba and what still happened to you. Why did Jesus stop and ask a seemingly unnecessary question? Alintra oba wasa yade mo nkwe na afi na o church ni semu oba odi adanse odi firiha ena me kwa sei me kwa sabe we manya yarsa me sa kwa sei me kwa difu e ho na ni nyina yaro gina ho na o twen. Why touch Mancroft? To his disciple, this was not logical, since Jesus had been jostled and touched by a host of individuals. Ni Yesu kenso esuafo antiase ni bebre na etwa Yesu wanhia na so ken se obi aka me na so kan na ye different ni na waka no na ohia ayasa. Further delay by the woman okoswa etwentwen. Jesus looked in direction of the woman and speak to her, but not a word to Jairus. Yesu de ono ban kasai but she ni pan Jairus wan fino. Can you imagine what was going through Jairus' mind? I can hear him saying to himself, Lord, this woman's situation is chronic, but not an emergency. Oba say, Yesu, mami de ya de wayara che, akana so enko. Ba mi de ehia emergency one man owu. But when you doctor body can say yenti nyando bi amano. And you may be a doctor body can say cancer uko AIDS uko nyame se bra nyame tiasi de enkechi. Aya se pie no Nyankopon enti mfamo. Ono an e bo we de no enti nya doctor von tumi ye no Nyankopon di na obeya amon. Amen. Afi what also say in verse 33, Mark chapter 5. We read that in fear and trembling the woman falls at Christ's feet and tells all not just anybody. She was afraid because she had broken the rule of the Torah, God's law. You can throw Yankopon Emra. Now, Banu Shosan said, Na Yankopon Rabia, na Eka said, Seubu Sa Anamuja Tua and Kunipam, no slow. Now, so Yankopon again. Regarding the rituals and uncleanness,
But touching Jesus, he feared that he had made him ritually unclean. Numbers chapter 5, verse 1 to 4. Even more, he will be acknowledged her uncleanness in the presence of a leader of a local synagogue. When he said, Yaros, or initiate them by the cry, baby kunu, baby sinabo, now so by one papa, or twaswa, because he said, O yan na yarsa. Additional, dear man said, Yes, Christo, our brain Emma Bibia, and is a brain to ya, and so ya, ye know, okay, now study tipia, I yet see, ya breno eberson. Master, when my problem started, Bano old year dance here, a become brain, I thought it was my normal menstrual cycle, but it prolonged beyond the regular time. Therefore, I consulted with my family doctor, who also referred me to some brilliant doctor, or Jewish, or specialist, or prophet in leading. I went to Koribu Hospital. I went to here. I want to here. When the specialists were unable to do anything about the situation, I was encouraged to try some alternative or non-traditional. Or kasasa, mi flyer sabia we. Nina na yenuya yellow ojinaho. One pabo, only a gasari. Papa no gidi enu emu edru. Wakoswa nya nyankopo mo ahwemu eni ekosie bia no. Na oni onu se nyame apa no na so na on de ni gidi enu egina mu. Ne to so na from bad to worse. Jairus then got a message from his servant. Obaba no awu. Onyankra sa obaba no awu. Thy daughter is dead, verse 35. I can overhear Satan whispering into Jairus' ears, I told you so. And know that with all this delay, this is what it will come up to your daughter. Your daughter is dead. Me so bon sam catch his head, man can't your papa. What if you mount? Once you went to ama papa no. Now so papa one papa. A tobri be a yatin nibebre, a fofro by until one quarry as ye, one quarry matters ni, one quarry pedicos ni, just sorry, I am fast say, young couples to me, Minia, Mantis any pardon, or your bonsam now bound, you know. Dinamo Gidiamu, Yellow, one tiobia. At a tea, any chair or piano, when ya kitty said, that chino obey me on high, Niba, what would you know, chino, stop, no, the issue. Minia minimum how. Minimum money uko say na de meka say nyagidi wo nyankopɔ mu sɛ ya mane sitie bia no nyame betumi aboa wo more trials Jericho swai for him was it but Christ's word and action after bad news may even have tested the faith of Jairus even more. Observe that when the situation becomes helpless or hopeless, Jesus then speaks some strange word of Jairus. Be not afraid. Was it Mansru? Afraid what? Akrano. Akrano tell about the general. Ni Yesu be catching say, be not afraid, Mansru. So Shiam Barbara, yes, be not afraid. And Mohu and show Nyarishemu or say, yet can cross 365 times. The Debia Yakobo catcher say, be not afraid. Yadiana say, be not afraid. How Yaman was saying, be not afraid. 365 times. 365 days in a year. The Pia Yamia catcher say, Yemuhu, Yankoswa and Piano, Sa Semino catcher, Yemia Yaro, was it be not afraid? Only believe. Keep on believing. Verse 36, Mark chapter 5, 36. This sounds hopeful. But think of how it might have sounded to Jairus to be told, be not afraid. When do what you say, you can't say, afraid what? A demon being a one, you may call soa, or call soa, Eddie Yesuachi, or call soa, Eddie Nechi. In verse 37, we are told that Jesus drives away the crowd, save and just let few people, Peter, James, and John. Why does he now send away the crowd? Why did he choose to do so now that all is lost?
sabre niema nyina sɛ niema nyina gyerega wono ne ba no awu afei de wopam ɔmo sɛ ɔmo nkwan deɛ ne wokɔ akɔyɛ bio akora no awu. Why did he choose to do so now that all is lost? Why didn't Christ send away the crowd earlier when there was hope for the child to be healed? Perhaps Jesus was teaching Jairus that God's way are not our ways. Amen. Ebia na Yesu o kyerɛ Jairus sɛ na kwan nyɛ ya kwan. Deɛ opie sɛ nyame nya mo no yɛ no. Opese wadanse yɛ kɛseɛ. Enti etiro bia ɛden obi kan asɛnkyerɛ na wosu. Na so menua nyagidie nyahwemu sɛ na ɛden kosi bia one day ade bɛkye. Sa ade sa dakro ɛnkyɛ ade bɛkye. Bra nyame bɔ ade no wɔse na ade san na ade kye da edikan. Ade bia da bia no ade san ba ansa ade kye aba. Enti sa ade san ɛyɛ danya ade bɛkye. Your darkness will turn to light. Enti darkness bia onam no hwɛ Nyankopɔn gidudi monasɛm ensombo. Enti abɔnten hwɛ Nyankopɔn ko a na me sɛ daakye no obetumi ayi afiri oham. Trials at home. The trial at Jairus was not over when he got nearer his house. Verse 38, Mark chapter 5, verse 38 to 40. He was greeted with the weeping of mourners, confirming that indeed the child was dead. Say, above for mechanic one genia, brown benefit, I feel what they say, a soon, a month for a soon. Say, Ampo, Papa Oban will woo. What will Jesus do now that the situation had gone from bad to worse? Speaking to Jairus, jump Bemana today, dear years with Maya. Was so much I did, nippers woo, until they be built. Yet a tino, Nancy Papa, Unya, I receive Ejina, Nina said, yes, you are ordinary naming one dear, said in Bana who cry over to me and Yano. Speaking to Jairus, whose faith was then wavering, Jesus declared that the child was not dead, but only sleeping. Said, I'll catch the Lazarus. No, said Lazarus, what that? Mary, said, what that year, yes, you quite so many was there be, and yet no way, well, woo, but me, Munum, you say what that? Yes, you and Lazarus. You see, though death is the most hopeless situation, that's why we are to be faithful unto death. At this same time, you move to Nipania would the enemy be the most hopeless. Now, the Bible said, did not crack because you were womb. It is a impose a war. Yes, we are cheering if it caused us to die. I say, Tim Gina, Nay Guman, Nay Wuko Syria was a Dachino, Yan Sabeka, and Kunimdi Abotre. Additionally, said, but Jairus' faith was to be tried again, one last time, to the words of Jesus, that the child was not dead, but asleep. Nipaya wa manfuisu, he said, Abraham weird. Because akwa bottom and I say, oh, you say nipa na wa Yesu. But onya gidie to the words of Jesus that the child was not dead but asleep. The mourners stopped their weeping and laughing to scorn. You see Yesu actually almost says, Baba wonu de waka. Their ridicule was not so much directed to Christ as it was to Jairus. Ntina you see somebody wonu de waka. Papa ya dada. Ubana wo ya ye bibie wo. The funeral professionals seem to say, what does this man think? Nti omo read them ewa yim nipa wons papa what you saying. Doesn't he know the difference between the death and sleep? And you Jairus, is this the kind of person you are willing to stake your life with him? Nti na yes twetwe. Yes na twetwe, ya twetwe no. Have you ever experienced a ridicule like this? It will be a ya no among for twetwe yen. Minia enye ye biba kra no waka bamsem na so gina gidie so. Papa atwetwe awodo a ya twetwe no nyina chi no. O gina ne gidie so. Anyo me dia me kan say be faithful. A call to faithfulness. Nyame afre yen say yenya gidie woni mu.
yeni no kra ma no how no den abraboro mo ye den etoda ni obedi kra na mo ye den yenua elen abase motia wonse na ya werehwo nanso ogyina mu ankasa minia mama empa ba enche Yesu beba ne ma yatosumienu how no nyina beba wiye ena se basku no oka enyom adosianum aduanansia adosunum okasa asasi wuru ano beba asasi asei anije bia ni asasi so basabasa ye nanso Yesu Kristo ba panya fro bre ni amane hu asasi so atete ni so ene anije a otena werehwo ene wo sika buei uni sika buei wiase ben ni entokwa ene amanso ene oha bebre minima gidifo amutie yen moma ye nya gidie amapa ewo nyame mu yemfa ye wi nyina hye Yesu mu ya ha se tie bia no mempa bada moma ye nsa nyame akida sire yaro wan sa nyame akidie empopra ne bawu no okosoa di nachi no awie no ne baba no Yesu bo enya no eba nkwan bio bia wo de no so akire no nyame benyawo ha no anoduro sa abran bia na wafiri nachi moma yempa ba yenje Nyankopon mu na enso egidie mu pintin ko ise okese no beba nyame nhyira yen won hye yen den na asan kakra no enkyekire yan were na ega nyina mu no yempa ba yenkoso amompa ye yenkoso ansum ye Nyankopon yenni nokre enkosi owuo mu na nkwan botre no yensa aka Yesu din mu nti amen ye bompa ye ye da wase ye Nyankopon ne yabankese yembofo ne yenhene ne yenjefo anwe wahye yenkran woma wo hawo bebre na wo amanehunu ebrimi da fiase onye bone yemfre no mpone akana sem ebi yade atiti wo mo abusuam haw awo mu nsem yewa wo ma nsaso anema nyina ayedin yesro anwe ma nsaso homo da mi mra wo kasa anema nyina ayedin wa wo kasa ema poasrotin yedin wo kasa ema mframa nyina jabono emframa ebo yebramu asrotia etu wo mabramu wo ma esu anadwo bebre no asu mi afo yewa yesro enanwumre kasa yewa yesro enanwume sane uma afie mu babi obabia dabia sro moira satumi emnu so ma wo omo ha nyina no emfiri omo so ma yengidie te se yero se the house tie bia na rade ma yenso mu me yeni wachi empo se wo mu a yentinkosi wo mu yeni se enche wabepanya firi obrani amane hu asase so awerehwo ne atete asase ani geni so asase ya awerehwo ani musuoi upia wo ma yetimdi wachi ekosi ase no Yesu yakase Nyankopon a yatwen wabre yakodida ensada chechiro ma ye wo haw nyina mudwere na wrare hyew muden na wrare ye opa nka gisaforo nyina yede wasio yakamfu din nyame a oyeti Nyankopon no nse enne we Nyankopon na we Nyankopon da ndi wa wonje yaro baba no enanwumre wona wo sa haw ne amane hu awodo nyina gye omo from ha mu na fast dash no nkoma yede wase yakamfu din show dia no monyam se watien sa Yesu dimu na ebompa yi amen Tebeni shabre wa nisamo ishura na manipa ya onifo